Hola y bienvenido a Zona Azul Yoga con Sir Hexalat or Good Karma Yoga Louisville. Welcome everyone, so glad to have you here. We are going to do a yoga flow for upper back and neck. En español, yoga de espalda superior y cuello. Y para mi pronunciación, ¿por qué mi pronunciación? El cuello, el culo. Muy diferente. So, I'm sure that was very funny to you. At least that was my attempt at humor. These are jokes. They will only get crunchier as we go along. This is coffee break yoga, so this is going to be around the ballpark of 20 minutes. I am going to do all of the poses and directions in Spanish and English. And of course, if you don't understand anything that I'm saying, it's just fine to do your best. Another quick note, I'm going to say things, I'm going to do things. The most important thing is that you listen to your body. Those electrical impulses that become messages to your brain, that's what matters. Be kind and gentle with yourself. Of course, any pose I'm doing, if you want to ratchet it up and intensify, you can. There's always an intensification for the pose. Play with your edge. Take it. Also, anything I'm doing, if you're not comfortable with it, that's totally cool, and pura vida, modify, bring it down a level, and you can always go into child's pose or waterfall. Ahora, siéntate en la estira. Let's take a seat on our mat. En la postura de la mariposa. Bound angle, Buddha or butterfly pose. Pone en la fundación de la parte óseas de las caderas. Make sure you have your weight evenly distributed on the bony part of your butt. Está las óseas de sienten. These are our sits bones. Agarra los pies y levante el sternum. Lift your sternum, tire la cabeza sobre los hombros, and pull your head on top of your shoulders. Engancha el núcleo y respira. Engage your core, check your muscles left and right, and breathe. Your air passageway is now wide open. Vamos a respirar en tres partes. We're going to do three-part breathing. Entonces, inhala, expanden el vientre, expanden las costillas y expanden los hombros. Sostiene, colapsen los hombros, colapsen las costillas, colapsen el vientre. Place to set your intention. Now we're going to do it again, even bigger. Expanden el vientre, expand your belly. Expanden las costillas, expand your rib cage. Expanden los hombros, las espaldas omoplatas. Your shoulder blades send them far apart from your spine. Hold. Sostiene. Exhala. Collapsen los hombros, collapsen las costillas. Collapsen el vientre. Ujjayi respira. Respiraritos del océano. Ocean breathing. Ujjayi breathing. Now for the big one, la parte más grande, ultima vez. Inhala. Expanden el vientre. Expanden las costillas. Expanden los hombros. 3, 2, uno. Collapsen los hombros, collapsen las costillas, collapsen el vientre. Relájate, relax. Return to normal breathing. Check your posture, get back on your sits bones. You should be able to do it a little bit more relaxed. Más calma. Y ahora, con la espalda como un plank
sobre los pies. Keeping your back as flat as possible, we're going to fold over our feet. You might not go far, but we're focusing on the hip hinge. Respira. Inhala. Exhala. Alarga la espina, alarga la nuca. Lengthen in the spine, lengthen in your neck. Exhala. Return to neutral. Now we're going to do it one more time, but we're going to allow the back to take natural shape, and we're going to go for all the length we possibly can. Endereza con los manos adelante y dobla. Reach forward and fold. Exhala. Exhala. Retorno a neutral postura. Get back on the foundation, bony parts of your butt. Levante el esternón. Tire la cabeza sobre los hombros. Trae las manos sobre la cabeza, tocándose. Bring your hands together over your head. Touch. Inclina adelante, lean forward, alarga la espina y arquea la espina. Como la postura de luna, Crescent. Lengthen in the spine, lengthen in the neck, and try to tilt forward so we're doing a seated crescent posture with the spine. Keep your focus, not just tilt the head, try to lengthen. Get all the length you can. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Retorne al centro. Ahora, con las manos, los dedos entrelaza y sobre la cabeza. Entonces, palmas arriba. Los brazos derecha. So interlace your fingers, then flip them so palms are facing up. Straighten your arms. And now we are going to balanceo o asila. We're going to sway. Seated palm tree pose. Onto the left bony part of the butt. Try not to collapse into the hip. Back to neutral. Over to the right side. Really open shoulders wide as far as you can. Get a side body stretch. I'm sweating. This should be difficult. That's the work we're doing. Let's put the back. And then again to the left. Inhala. Exhala. Y retorne al lado derecho. Retorne al centro. Una más vez. Al lado izquierdo. Al centro. Y al lado derecho. Retorne al centro y relájate. Las manos en la estira. Ahora, trae los nudillos de las manos debajo la barbilla y empuja arriba. So we are going to bring our knuckles under our jaw and push. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Shouldn't be uncomfortable, maybe just a little odd. Una más vez. Exhala.
Sacudirse, relajate, shake it out, relax. All that funny stuff. So we're going to do our seated crescent one more time. I know you thought you were almost out of it. Última vez. So los manos sobre la cabeza, tocándose, levante el esternón y arquea la espina. Y detrás como una creciente. Try to get even more length in your neck and your spine. Alarga la nuca. Exhala. Retorno al centro. Bueno, ahora trae Sobre, pone los rodillas y los manos en la postura de la mesa. Come around onto your palms and your knees for tabletop. Y un rápido postura de la Jaguar. So, we're going to do a quick Jaguar, also known as tiger pose. Endereza la pierna derecha. Straighten the right legs and heel directly out. Y la mano izquierda. Dobla la rodilla derecha. Y envía la mano izquierda a la talón derecha. Y agarra. Engancha el núcleo y respira. Uno más. Inhala. Exhala. Retorno al centro. La rodilla en la estira. La mano en la estira. El otro lado. La pierna izquierda endereza. La mano derecha endereza. Dobla en la rodilla la pierna izquierda. Envía la mano derecha a la talón izquierdo. Agarra y sostiene y respira. Gancha el núcleo. Inhala. Exhala. Más vez. Inhala. Exhala. Retorno al centro. Endereza la pierna. Y retorno la rodilla a la estera y la mano a la estera. Empliegue los dedos de los pies. Tuck your toes. Y empuja las caderas más arriba, pero hacia abajo. Push your hips up high for down dog. Es el primero, pero hacia abajo para el camino el perro. Let's walk that dog. Dobla la rodilla derecha, dobla la rodilla izquierda. Tire la cabeza entre de los bíceps. Bring your head between your biceps. Y los cuerpos deben verse como al revés B. Body should look like upside down B's. Alarga la nuca. Entonces, con inhalar, trae el pie derecho a la mano derecha. Bring your right foot forward. First for a low lunge, get your foundation. Find la foundación y levanta los hombros. Primero, los manos tocándose. Entonces, los brazos en la postura como un cactus. Find your foundation after you've changed positions. Make sure your shoulders are over your hips, and then bring your arms into cactus. And now we're going to breathe in this lunge posture. So with an exhale, arms will come forward. Y con inhalar,
los brazos más abiertos. ¿Listo? Exhala. Ahora inhala. Exhala. Con la nariz. Exhala. Última vez. Bien, bien. Los manos a la estera y el pie debajo de la estera. Back into hacia pero hacia abajo. A bigger down dog. Deeper into it. Más profundo. Entonces, tú sabes el pie izquierdo a la mano izquierda. Come into lunge on the left side. Get your foundation. Lift the shoulders. Y los brazos como un cactus. Bring yourself into cactus arms again. But this time, we're going to do shoulders up and down. So we'll start exaggerated. Inhala. Forward. Exhala. Back. Inhala. Forward. Exhala. Two more. Inhala. Forward. Exhala. Abajo. Inhala. Arriba. Whoa. Working on the balance. Adelante. Exhala. Última vez. Abajo. Detrás. Arriba. Inhala. Adelante. Abajo. Exhala. Bien, bien. How's your balance working for you in that one? Los manos a la estera y el pie turne pero hacia abajo. Calme y respira. Larga la nuca, larga la espina. Bien, bien. Ahora, el pie derecho a la mano derecho. Again, begin with the lunge on the right side. Levanta los hombros, raise your shoulders. Los manos en las caderas. Turne en el balo del pie izquierdo. Tire el talón a la estera. Turn the ball left foot. Pull the heel to the mat. Para la postura de arremetida guerrero. Bring your hands into warrior two. El hombro izquierdo es más abierto. Make sure the back shoulders open. Los hombros sobre las caderas. Your shoulders are over your hips. You're not too far forward or behind. You're not too much in the future or the past. Now we're going to do the most fun pose called the sprinkler, la postura del esfuerzo. So if you've ever been to the dance club, you know how to do this. If not, watch me demonstrate. So first, el hombro más abierto. Make sure that back shoulder's wide open. Y send it forward. Envía adelante. Bring it back. Y última vez. Forward. You can do it. It's also okay if you're cracking up laughing. I kind of hope you are. That's why I included this. Retorno a la postura. Ahora, turne el balo del pie izquierdo, los manos a la estera y el pie derecho detrás para postura del hacia, pero hacia abajo. En todos los posturas a la derecha y lo mismo a la izquierda. Everything we do on the right side, we're going to do on the left. Así, el pie izquierdo, la mano izquierdo. Y turno el balo del pie, tire el talón a la estera. Y los manos en las caderas.
Los brazos, endereza, adelante y detrás para la postura de armadillo guerrera, warrior 2. Make sure you've got good heel to arch alignment, talón a arca, alineación. Y hacia el esfuerzo. Let's do sprinkler. Shoulder really open back. Make sure you're breathing. Más abierto. Open that shoulder really wide. Your shoulders over your hips too. Muy bien, muy bien. So much fun. Respira. Ahora. Turne ballo del pie derecho, los manos a la estira y tire el pie a los manos. Para la postura del ragdoll. El peso en la cabeza, cambio en los pies. Your weight shift, the gravity, just pull your head and sway. Oscila, balanceo. It's a good workout. Entonces, vamos siéntate en la acera. Let's come back to the seat on the mat. So we're cooling down now. That was the whole big fun of this coffee break yoga. So we're going to do 2 passive stretch poses on a block. We're going to start doing what's comfortable underneath the sacrum and half in the hip bone, and then we'll move to the upper back. So we're going to take el block del árbol y pone sobre las caderas. Media del palo es necesario sobre las caderas. It is necessary to have at least half of the block under your sacrum. So, calle en la acera, lean back onto the mat y pone el palo sobre tan cómodo. Get it comfortable, just make sure at least half the block is under the hip bones. Ahora, endereza las piernas. Stretch out your legs long. And of course, lengthen in the neck, lengthen in the spine. Just relax. Y respira. It's okay to adjust the block. Hacia tan cómodo. 3 alientos, 3 breaths, más profunda. Take them deep breaths. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Para la postura próxima, for the next pose, it's still with the block, still very much where we are. But I'm going to come to a seat to show you exactly what we're going to do. So this is going under the upper back, because that's the theme of this coffee break yoga sequence. First, I'm going to put it in what's more accessible as a pose. So the least high, the smallest height of the block, and I'm going to position it in my under the shoulder blades. But then I'm going to go to the medium height, and I'm going to change the axis, la gira del palo, alineación con mi espina. So I'm going to change this so that it's between the shoulder blades, but aligned with the spine. Primero, inclina con el palo sobre los omoplatos y mi cabeza en la estira. Tan cómodo, as comfortable. Now, if that's good for you, you can stay there, but I'm going to an intensification.
So I put the block, pone el palo en alineación con mi espina para más intenso. Estirarte más profundo. Inhala, exhala, es pura vida. See if your elbows can touch the mat. Might be more of a thing if it's in the medium height. And 2 more breaths. Inhala, exhala. Y exhala. Ahora, trae el block al lado. Take your block out to the side. We're done with it. Ahora, cae la acera y los brazos como un T. Bring your arms into a T. Envía las piernas, endereza, send your legs out long. Trae la rodilla derecha sobre la cadera. Bring your knee above your hip. Turn la cabeza, mira sobre el brazo derecho. Turn your head to look over the right arm and let your knee fall to the left side. La rodilla cae al lado izquierdo. Y respira. 4 alientos. Con casi exhala, estirarte más profundo. With each exhale, you're a little deeper into the stretch. Gravity does the work. Uno más. Inhala. Exhala. Retorna al centro. Endereza la pierna derecha, alarga y trae la rodilla izquierda sobre la cadera. Turne la cabeza, mira sobre el hombro izquierdo y cae la rodilla al lado derecho. Let your left knee fall to the right side and breathe. 5 alientos. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Retorne al centro. Envía la pierna izquierda. Endereza. Y las manos al lado de las caderas, las palmas arriba o abajo. Para la postura, finalmente. You have reached Savasana, final resting pose. Ahora, Coffee Break Yoga con Sir Hexla es completo para hoy. Muchas gracias y para vida. La luz en mí honors la luz en ti. Namaste.